in the medical books. Oh yeah, Brad Efren, do you think the medical men will study your realignment therapy? Medical men have no choice. Their medical books admit that they cannot solve the various syndromes in their books, when actually they are easily solved already by my 6 healing books. Then how about they refuse because of their pride? I am a professional. Law is as good as medicine. Both are professions. Sa akong pagbasa sa ilang medical books, naubos ba ako sa akong pagkabugado? On the contrary, I have added knowledge to my profession. So the medical men should also study my books that solve their own problems. Realignment therapy solve their syndromes with no expenses at all. So, kaya ang foremost sa atong corporation, Sister Mercy Realignment Therapy Center Incorporated is Information Drive Man. So we are now informing science and the rest of the world about the various syndromes being already solved by realignment therapy of divine healing. Sa ato pa, realignment therapy provides the simplest solution to the medical syndromes. Kaya sa pagkakaroon, Brad, disregard man sa mga medical science, ang imong realignment therapy, self-proclaim na ba lang nimo kining duha ka word titles? Oh, ako ning gi-claim, self-proclaim one charismatic lawyer who changes the theories and the modalities of the medical world. 2 nga title, charismatic lawyer with healing touch. Musa, Brad Efren, mahimo bang ihatag nimo ang mga syndromes ngadto sa realignment therapy of divine healing di ikaw maoy proponent? Mo kini mga syndromes nga nasulbad nga wahibaw sa medical world. Kaya wa sila mo to. Mo kining 200 cases of cancer. Kining HIV/AIDS, hepatitis, Parkinson disease, epilepsy, heart ailments, Down syndromes, diabetes, autism, arthritis, scoliosis, high blood, hyperacidity, dwarfism, mga mugbo, addiction, criminality, migraine, ug uban pa mga syndrome karon sa medical books. A syndrome basad ng migraine, Brad Efren? Oh, syndrome natin na Sister Mercy. Nitong 1999, gi-cover issue ka na ang migraine sa Times Magazine. Usa kini ka magazine sa Amerika. Usa kini ka leading magazine sa tibuok kalibutan. Nga unsa kining migraine? Nakadiskubre na ba ang cure ang science nini? Sa maong publication, ilang gituki ang syndrome nga migraine. Yeah, so wala pa ma-publish kining migraine sa Times Magazine. Na-discoveryhan na ba nimo ni Brad Efren ang migraine? Oh, Sister Mercy, as early as 1995, gipublish na nako sa akong healing books ang cause o ang cure sa migraine. Did it find it may be imprinted? Lagi, pagkabasa sa Time Magazine, ilang gi-cover, ang akong gibuhat, mo nang gi-email ko kini sa letter section sa Time Magazine. Ug ako silang gi-inform about the discovery of migraine syndrome. Pero sa mga nag-iingon, mga itong ipangutana, I did not find it being printed. Yeah, sa mo na Brad, nga ano magkaha? Wala gina nga, kung na-publish pa to niya, nabasa pa sa tibok kalibutan, tingali nasolban na ron, kaya doon na mga scientifico nga magtuon. Pero katong ilang way pag-publish o pag-disregard sa tinuod nga discovery sa syndrome, klaro kayo, discrimination. Kadto. So, sa ka-abogado. Dili galing sa Pilipinas, I am discriminated by the press. Sa